Hola chicos and welcome to a new lesson. In our lesson today, we will learn the interrogative pronouns in Spanish, how to ask questions in Spanish, and we will take a look at all the numbers in Spanish. Let's start. Los pronombres interrogativos, the interrogative pronouns, son palabras que usamos para hacer preguntas. So they are words that we use to ask questions. For example, ¿qué día es hoy? What day is today? ¿Qué día es hoy? So, ¿qué? It means what, and it's the interrogative pronoun. ¿Qué? ¿Cuándo comemos en el restaurante? When do we eat at the restaurant? So, ¿cuándo? It means when, and it's interrogative pronoun. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué vives en Madrid? Why do you live in Madrid? So, ¿por qué? is interrogative pronoun and it means why. Now, as you already have an idea, let's see in details. Los pronombres interrogativos, the interrogative pronouns. ¿Qué? ¿Qué? It means what. For example, ¿qué haces mañana? ¿Qué haces mañana? What are you doing tomorrow? So, ¿qué? It means what, and it's interrogative pronoun. First things that you should know when you ask a question, that you have to raise the tone of your voice. For example, ¿qué haces mañana? Here we raise the tone of our voice. So we show that it's a question. ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces mañana? In this way. ¿Quién? ¿Quién and quiénes? They mean who. But quién, it's singular, and quiénes is plural. For example, ¿quién eres? Who are you? Here we ask one person. Who are you? ¿Quién eres? We can answer, soy. Soy Mohammed. Soy Juan. ¿Quién eres? Soy Juan. ¿Quién eres? Soy Mohammed, for example. ¿Quiénes son tus amigos? Who are your friends? So here, you see it's plural. Who are your friends? So we ask ¿quiénes? ¿Quiénes son tus amigos? Who are your friends? Mis amigos son Juan, Felipe, for example. ¿Cuándo? ¿Cuándo? It means when. When. ¿Cuándo comemos en el restaurante? ¿Cuándo comemos en el restaurante? When do we eat at the restaurant? ¿Cuándo? It means when, and it's interrogative pronoun. For example, ¿cuándo comemos en el restaurante? Don't forget to raise the tone of your voice. ¿Cuándo comemos en el restaurante? So we show that it's a question. ¿Dónde? ¿Dónde? It means where. For example, ¿dónde está la parada del autobús? ¿Dónde está la parada del autobús? Where is the bus stop? So, la parada del autobús, it means the bus stop. Always when we want to ask where is, we say ¿dónde está? ¿Dónde está la parada del autobús? Where is the bus station? ¿Dónde está la farmacia? Where is the pharmacy, for example? ¿Dónde está la estación de metro? Where is the metro station? ¿Dónde está? Where is? ¿Cómo? ¿Cómo? It means how. ¿Cómo? It means how. ¿Cómo te llamas? How is your name? Or what's your name? In English we say what's your name? More common. So, ¿cómo? How. For example, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Por qué? It means why. ¿Por qué? It means why. For example, ¿por qué vives en Madrid? Why do you live in Madrid? ¿Por qué vives en Madrid? Here, pay attention. When we write ¿por qué separately, two words, and que has an accent on the E, it means why. But when we write ¿por qué one word without any accent, it means because. Because. So when we ask ¿por qué vives en Madrid? We can answer porque me gusta mucho, for example. So ¿por qué separately, two words, and we have accent on E, it means why. ¿Por qué?
one word without an accent, it means because. ¿Por qué? Why? Porque, because. ¿Por qué vives en Madrid? Porque me gusta. ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánta? ¿Cuántas? So, ¿cuánto? It means how much. And always when we ask about the price, we ask ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? For example, ¿cuánto cuesta un kilo de pescado? How much does a kilo of fish cost? ¿Cuánto cuesta? So, always when we ask about the price, we ask ¿cuánto cuesta? Another example for cuántas. ¿Cuántas botellas tienes en la cocina? How many bottles do you have in the kitchen? So, ¿cuántos? ¿Cuántas? How many? ¿Cuántas botellas? Here, botellas is feminine, plural. That's why we ask cuántas. If it was masculine, plural, so we should ask cuántos. ¿Cuántas botellas tienes en la cocina? How many bottles do you have in the kitchen? ¿A qué hora? ¿A qué hora? It means what time. For example, ¿a qué hora vamos a la playa? What time do we go to the beach? ¿A qué hora vamos a la playa? And remember, when we speak about time, to tell the time in Spanish, if it's 1 o'clock, we say a la una. If it's 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, we say a las dos, a las tres, a las cuatro. For example, ¿a qué hora vamos a la playa? Vamos a la playa a la una. ¿A qué hora vamos a la playa? Vamos a la playa a las 3, o a las 4, o a las 5, for example. ¿Con quién? ¿Con quién? It means with whom. For example, ¿con quién vives? With whom do you live? ¿Con quién vives? We can answer, vivo solo, I live alone. Or, vivo con mi familia, I live with my family. So, ¿con quién? It means with whom. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? It means how long. Remember, ¿cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Cuánto tiempo? How long. For example, ¿cuánto tiempo dura el viaje? How long does the trip take? Or how long does the travel take? ¿Cuánto tiempo? How long. ¿Cuál and cuáles? ¿Cuál? It means which, and it's singular. ¿Cuáles? It means which ones, and it's plural. And also in some cases, in some situations, it could mean what. For example, hay muchos libros. ¿Cuál compro? There are many books. Which one should I buy? So here we ask ¿cuál? Because I'm speaking about which book should I buy. It's one book, it's singular. There are many books. Which one should I buy? Hay muchos libros. ¿Cuál compro? Which one should I buy? ¿Cuáles? When it's plural. ¿Cuáles son los zapatos más cómodos? Which shoes are the most comfortable? So here we ask ¿cuáles? Because shoes, los zapatos, is plural. ¿Cuáles son los zapatos más cómodos? Which shoes are most comfortable? And finally, we have a dónde and de dónde. A dónde, it means to where, the destination where we go. De dónde, it means from where. In English, it's enough to say where, but in Spanish, we say a dónde, de dónde. To where, from where. For example, ¿a dónde vamos mañana con tu padre? Where are we going tomorrow with your father? So you see, in English, it's enough to say where. But in Spanish, we say ¿a dónde? ¿A dónde vamos mañana con tu padre? Where are we going tomorrow with your father? ¿De dónde? From where? ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Another example. ¿De dónde viene el tren? Where does the train come from? ¿De dónde viene el tren? Viene el verbo venir, and it means to come. And we conjugate it in the following way. Yo vengo is irregular verb that we're gonna learn in the next lesson. Yo vengo, tú vienes, él viene, ¿de dónde viene el tren?
Nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. And now it's time to do some exercises.